Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã tới với buổi tọa đàm đầu tiên trực tuyến và mang chủ đề quản lý tài sản và các kênh đầu tư ngày hôm nay, nằm trong chuỗi chương trình chia sẻ về kiến thức đầu tư thông thái Wise Investment 2020 được tổ chức bởi Carey Group, tức ImmiCa và USHOME. Thưa các anh chị và các bạn, hôm nay là một buổi sáng thứ Bảy rất là tuyệt vời và Huyền Nga từ Carey Group rất vui mừng được chào đón tất cả các anh chị đang hiện diện trong Zoom webinar của chúng ta ngày hôm nay, cũng như tất cả các anh chị nhà đầu tư, quý anh chị và các bạn đang theo dõi trực tiếp qua livestream trên Facebook của ImmiCa cũng như là YouTube. Các anh chị thân mến, trải qua 12 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư định cư EB5 cũng như là đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ, Carey Group, tức ImmiCa và USHOME rất tự hào và rất vui mừng đã hỗ trợ được cho hàng ngàn các gia đình Việt Nam thành công trong việc mở rộng lợi thế, mở rộng sự thịnh vượng, mở rộng kinh doanh ra tầm thế giới. Và một mong muốn của ImmiCa, của USHOME, của Carey Group đó là càng ngày càng cung cấp được nhiều hơn nữa, kết nối được nhiều hơn nữa những kiến thức, những thông tin giá trị cập nhật từ những chuyên gia hàng đầu quốc tế cũng như là Việt Nam để giúp các nhà đầu tư Việt Nam, giúp các anh chị chúng ta sẽ có được những kiến thức, sẽ có được những nhận định và trở thành những nhà đầu tư tự tin, thông thái và thành công trước mọi cơ hội đang sắp tới đây cho tất cả chúng ta. Thưa các anh chị, chuỗi chia sẻ kiến thức Wise Investment 2020 được tổ chức bởi Carey Group sẽ bao gồm một chuỗi các tọa đàm trực tuyến, và chủ đề đầu tiên trong chuỗi chia sẻ kiến thức này của chúng tôi mang mang chủ đề là quản lý tài sản và các kênh đầu tư. Và đến với buổi tọa đàm của chúng ta thì Carey Group rất vui mừng được giới thiệu những diễn giả là những đối tác lâu năm có uy tín và cộng tác với Carey Group. Như ngày hôm nay chúng ta sẽ có diễn giả là anh Carey Chambers CEO của USHOME. Anh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn về lĩnh vực tư vấn bất động sản tại Bắc Mỹ cũng như là lĩnh vực quản lý tài sản nói chung. Chúng ta cũng chào đón anh Bradford Stedem là chủ tịch và giám đốc điều hành của EB5 United và Capital United, một đối tác vô cùng uy tín của ImmiCa. Chúng ta cũng có chuyên gia Thái Quang Trung. Anh có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư và tài chính và hiện nay là giám đốc một quỹ phòng hộ Hedge Fund làm việc tại Singapore và Việt Nam. Trong phần tọa đàm trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào đón các phần trình bày của các diễn giả cũng như là các tọa đàm trao đổi trực tiếp giữa cả 3 diễn giả ngày hôm nay. Và để bắt đầu chương trình thì đầu tiên Huyền Nga xin phép được giới thiệu chị Dương Camly. Chị Dương Camly là CEO của công ty ImmiCa, chủ tịch của USHOME và sáng lập của Carey Group. Thì xin mời chị Dương Camly sẽ cùng chia sẻ một vài điều với tất cả các anh chị tham dự buổi ngày hôm nay. Xin mời chị Camly ạ. Cảm ơn Huyền Nga. Xin chào mọi người. Wow, hôm nay Camly rất là vui, rất là happy để ra mắt cái chương trình rất là đặc biệt này, là một chuỗi các nội dung về đầu tư để giới thiệu đến các nhà đầu tư, các anh chị và các bạn đã đầu tư, chưa đầu tư và có quan tâm đến đầu tư, và những anh chị mà cho dù có chưa đầu tư một cách rộng lớn đi nữa thì khi mà chúng ta có được những cái kiến thức, những cái cơ hội tìm hiểu như vậy thì càng mở mang ra những cái kiến thức trí tuệ cho chúng ta một cách thông thái, một cách đúng đắn, thì cái cơ hội thành công của chúng ta rất là lớn. Thì với cái tâm huyết cũng như là Carey Group mà biết được cái sứ mệnh của mình, đó là giúp cho mọi người được giàu có, thịnh vượng, giúp cho mọi người được mở mang những cái kiến thức liên quan đến kinh doanh, liên quan đến đầu tư. Thì đây là một chuỗi rất là đặc biệt mà gần như là chúng ta chưa tìm thấy nhiều những điều thú vị như vậy ngay cả trên thế giới, vì chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách rất là rộng rãi nhiều ngành,
nhiều ngành nghề, về nhiều lĩnh vực đầu tư, nào là rất là nhiều, và tập trung vào cái lĩnh vực nào là quan trọng nhất, và đặc biệt là bất động sản. Rồi vừa rộng là vì chúng ta giới thiệu về nhiều kênh rộng rãi về địa lý nữa. Đó là không chỉ là một đất nước mà nhiều đất nước, mà đặc biệt là Hoa Kỳ và những nước phát triển trên thế giới, thì chúng ta lại có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Rồi thông qua chương trình này chúng ta cũng vừa tìm hiểu được một cách sâu sắc hơn, chi tiết hơn, bởi các chuyên gia đã trải qua một cách thực tế trong công việc đầu tư của họ. Thông thường thì chúng ta học từ thầy, mà vị thầy đó đã từng làm việc rồi, đã có sự thành công thực tế, đã trải nghiệm một cách thực tế và chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm một cách thực tế, thì cái điều đó rất là quý báu, mà Cam Ly và đội ngũ đã có những cái cơ hội được học hỏi như vậy. Và ngoài ra chúng ta cũng tìm hiểu về việc đầu tư để mà xây dựng một cái việc đầu tư bền vững. Không phải là chúng ta chỉ cần làm giàu ngày một ngày hai, và chỉ làm giàu trong một giai đoạn ngắn thôi, đúng không? Mà chúng ta phải vừa làm giàu có mà vừa duy trì cái nền tảng, cái sự giàu có thịnh vượng một cách bền vững, lâu dài. Và để có được tất cả những điều đó thì chúng ta cần phải có kiến thức, cần phải có tư duy, cần có trí tuệ. Và thông qua chuỗi Wise Investment này, chúng ta sẽ có rất là nhiều những thông tin như vậy. Cam Ly một lần nữa rất là tự hào và rất là vui mừng được giới thiệu chương trình, cũng như chương trình này sẽ được tiếp tục và làm một cách rộng rãi và lâu dài. Nhân đây thì Cam Ly xin cảm ơn anh Carey Chambers, là tổng giám đốc của USHOME. Anh Carey Chambers đã có rất là nhiều kinh nghiệm làm thành công rất là nhiều dự án ở trên thế giới, sẽ chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. I would like to say thank you to Carey. No, thank you, Camly. Thank you for inviting me to speak tonight. I really appreciate it. You promise to share everything to our client and our investor, right? Everything I can in 20 minutes. Oh, yeah. And wow, 20 minutes, so value time. And of course, you will have more and more detail after that if our investor needs more information, right? Yeah. Yes, of course. Yeah, we're always here to answer questions. Yeah. We say in Vietnam, we can share tuốt. Everything. Yeah. Nghĩa là Cam Ly bắt anh Carey là phải cam kết với mọi người là phải chia sẻ với mọi người một cách thực tế và phải chia sẻ hết. Không có được giấu giếm gì hết nha. Và tinh thần của chúng ta là như vậy đó mọi người. Ở đây chúng ta sẽ được nhận những cái thông tin vừa rất là thực tế mà cũng vừa rất là sâu rộng. Và Cam Ly cũng xin cảm ơn anh Bradford Stedem. Anh là phó chủ tịch của công ty United Capital, cũng là một nhân vật rất là thành công trong lĩnh vực kinh doanh của ảnh, và hôm nay anh ấy cũng sẽ chia sẻ với chúng ta rất là nhiều điều thú vị. Không biết đã có ảnh ở đây chưa ha? I would like to say thank you, Brad. If you already here, okay. Và Cam Ly cảm ơn anh Trung, mà cũng là một người đã quản lý cái việc đầu tư, một giám đốc đầu tư của một quỹ đầu tư tại Singapore, và đã giúp cho rất là nhiều khách hàng thành công. Và again I would like to say thank you, và cảm ơn tất cả mọi người tham dự ngày hôm nay. Mọi người có cái sự tham dự hào hứng thì chúng ta mới có được một cái chương trình thành công. Và Cam Ly rất là vui sẽ còn gặp lại mọi người trong nhiều chương trình khác nữa. Và tạm thời Cam Ly xin nhường lời lại cho các cô director xinh đẹp của Cam Ly Group. Và Cam Ly cảm ơn Nga và Trúc là chủ trì để tạo ra cái chương trình đặc biệt này. Xin chào mọi người.
Xin cảm ơn chị Dương Cam Ly rất là nhiều. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp chị Cam Ly trong một vài những chương trình khác, và có những cái sự chia sẻ sẽ rất là đặc biệt, và Huyền Nga tin rằng sẽ rất giá trị cho các anh chị nhà đầu tư cũng như là các anh chị kinh doanh tại Việt Nam. Trong chuỗi Wise Investment này thì các anh chị chúng ta hãy cùng chờ đón những chương trình tiếp theo có sự tham gia của chị Cam Ly Dương ha. Thưa các anh chị và các bạn, và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay sau đây thôi. Thì trước khi chúng ta bước vào phần trình bày của các diễn giả, Huyền Nga xin phép được giới thiệu một vài những chức năng của Zoom Webinar để các anh chị tham dự chúng ta có thể dễ dàng và thuận tiện theo dõi. Các anh chị có thể nhìn thấy ở dưới thanh công cụ màu đen của các anh chị sẽ có các tùy chọn để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Với chức năng chat, chúng ta lựa chọn thì chúng ta có thể bấm vào và chuyển những cái thông tin, gõ những cái thông điệp chúng ta mong muốn chia sẻ lên khung chat. Chúng ta lưu ý là hãy bấm vào tùy chọn On Panelists and Attendees để tất cả mọi người hiện diện trong Zoom webinar này có thể theo dõi được thông tin. Chúng ta có thể bấm vào Raise Hand khi mong muốn được phát biểu, được đưa ra ý kiến. Chúng ta sẽ có phần Q&A để đưa ra những câu hỏi đối với các diễn giả. Và quan trọng nhất đó là chúng ta có thể nghe được phần phiên dịch của các diễn giả. Khi chúng ta bấm vào phần phiên dịch Interpretation, và ở phần phiên dịch này chúng ta có 2 chế độ để lựa chọn nha các anh chị. Trong ngày hôm nay, phần đầu tiên chúng ta sẽ có phần thuyết trình tiếng Anh của Mr. Carey Chambers. Các anh chị chúng ta mong muốn nghe phần phiên dịch, chúng ta vui lòng chọn Interpretation, tùy chọn tiếng Anh English để nghe được phần phiên dịch. Chúng ta mong muốn nghe trực tiếp, vui lòng bấm. Có 2 chế độ. Như vậy là Huyền Nga xin phép được chia sẻ lại, có 2 chế độ để chúng ta lựa chọn. Chúng ta bấm Off khi muốn nghe trực tiếp diễn giả. Chúng ta bấm English để nghe. Và tiếp theo sau phần chia sẻ của anh Carey Chambers thì sẽ là phần thuyết trình chia sẻ của diễn giả anh Trung Thái, thì chúng ta có thể nghe trực tiếp. Và sau đó ở phần panel discussion là phần tọa đàm giao lưu trực tuyến, thì chúng ta cũng có 2 lựa chọn: nghe phiên dịch English hoặc nghe trực tiếp off. Thế là các anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đã nắm được những tùy chọn và những chức năng của Zoom Webinar chưa ạ? Và đối với các diễn giả của chúng ta, tất cả những panelist nói tiếng Anh ngày hôm nay, nếu các anh chị mong muốn được nghe dịch sang tiếng Anh những phần trình bày của các diễn giả và phần trao đổi, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn ngôn ngữ như vậy. Yes. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều, và xin mời các bạn hỗ trợ kỹ thuật sẽ thường xuyên đưa những nội dung hướng dẫn để tùy chọn ngôn ngữ lên để giúp các anh chị tham dự hội thảo ngày hôm nay chúng ta dễ dàng nắm được thông tin. Và Huyền Nga sẽ không để các anh chị phải chờ lâu hơn nữa, thì ngay bây giờ xin mời phần giới thiệu, phần chia sẻ thông tin với chủ đề quản lý tài sản từ anh Carey Chambers, CEO của USHOME. Yeah, hi everyone. Again, I'd like to just thank everyone for joining me on this. We don't have a lot of time and I want to share as much information as I can. So I'm just going to jump right into it here and get the screen going. Oops. There we go. Okay, so wealth management is a pretty big topic and there's a lot involved in it. So what I wanted to focus on today was some of the tips that you might use on how to build a successful investment portfolio. As you might know, I'm the CEO of USHOME, but I'm also a certified wealth and investment manager. I'm registered with the Chartered Institute for Securities and Investments in London, England. Now, what I'm going to speak about today is specifically some of the types of investments that you might want to consider including in your portfolio and offer realistic returns you might be able to expect from those individual investments, as well as the whole portfolio.
So really what's a good starting point is to start with a wealth summary. Now, many of you may have already done this, but it's really important to understand your position, your wealth position right now. So what I like to do is sit down and you really document just all of your wealth, all of your liabilities. What kind of cash investments do you have? What kind of real estate investments do you have? Stocks. Figure out what percentages you have of all of these different investments. How much of your investments is in Vietnam dong? How much of it is in US dollars or Australian dollars or Canadian dollars? You really want to get a good sense of where you stand. Once you have this kind of wealth summary, you can use it all the time to track your wealth and make sure that you are going in the right direction and your wealth is increasing. So for me, I like to review these every 2 months. For some people, it might be okay to look at it every 6 months or maybe every 3 months. You know, it's going to depend on your situation. So the typical elements of an investment portfolio, what are you going to find in most people's portfolio? Cash. People are going to have some real estate for sure. You might have stocks. You might have a lot of stocks. You might have some fixed income investments that provide you with regular interest, regular cash flow. A lot of people like to include gold in their investment portfolios. That's popular as well. And then there's alternative investments that we'll talk about, which is a whole, you know, all the other things that don't fit into these main categories, but we'll talk about those as well. And I'd also like to talk about, you know, what percentage of your portfolio should be or could be in real estate, what percentage in stocks. We'll talk about that a little bit as well. It's going to be different for everyone, but just want to give you an idea on how you might go about thinking about your wealth and your investment portfolio. Now, what's widely considered to be the safest investment in the world is US Treasury bills. So essentially you're lending money to the US government, and in return, they're going to pay you a rate of interest. Now, what makes this safe is that the US government has never failed to make a payment on this, and you know, they're more than 200 years of history. So this is regarded as the safest investment. We often think about short-term US Treasury bills as risk-free investments. So that sounds good, right? It's risk-free. Now the problem, of course, very low return. I mean, right now, I checked it today, a 5-year investment in Treasury bills is only going to pay you 0.32% interest. Now it's not 32%, it's not 3.2, it's 0.32. So it's very, very low. Interest rates have dropped significantly over the past year. That same 5-year Treasury bill last year would have paid about 1.65%, 1.6% in that range. So as you can see, they pay very, Hello. I'm sorry, Mr. Carey. I think that your audio is mute. Hello. Hello, Mr. Carey. Sorry, Carey, I think that your audio is mute. Sorry, I think your audio has been mute for one. Okay, can you hear me now all right? Yes, I can hear you now. Okay, how did that happen? Anyway, okay. So talking about the real return of investments, it's the amount that you make on the investment minus the inflation rate. Now, the inflation rate in the US is generally kept around 2%. So if you're earning less than 2% on your investments, you're actually losing wealth because you're not keeping up with the cost of living, the cost of goods, cost of services. So I'm having some trouble with this. Apologies, seem to be having trouble with the share screen. Yeah, please wait a minute. The screen will be shared shortly. Okay.
We are here, right? Yes. Can I continue now? Yes, please. Okay, great. I apologize for the unstable connection. It seems to be not perfect tonight between North America and Vietnam. So how much cash do you need to have in your investment portfolio? Well, you need to have enough to live on. A lot of investment managers will tell you, hey, maybe you have to have maybe 4 years worth of cash and liquid investments to live on. So you don't want to invest all your money into investments that are illiquid, that you just can't get your money back out of. So that's kind of a rough guide there. Now, what do you do about keeping cash, given that treasury bills pay so little interest? Well, you have a few options here. You can put the money into a high interest savings account in the US. That's going to pay you about 1%. Not a lot, but it's better than nothing. You can put them in the bank in something called a certificate of deposit in a US bank. That's only going to pay about 0.6% interest right now. So you see, we're in a very low interest rate environment now. It's very hard to generate wealth out of these kind of fixed income investments. So let's talk about real estate right now. That's probably going to be the largest portion of your investment portfolio, at least it might. And that's because you're usually starting with a home. You might have bought a home for your kids. You might have a vacation home. If you're a business operator, you might have an office or a factory. So, often real estate becomes a large part of your investment portfolio just through that natural process. So what kind of returns can you expect on US real estate? Well, if you bought a commercial building, you might get 3 to 7% cash flow, depending on where it's located and the type of building. So that's 3 to 7% annual cash flow. Now, on something like residential real estate, you could rent it out and get similar cash flows depending on the city. Price appreciation on residential real estate right now, around 4 to 6% each year. Over the past year, houses have increased in value across the US by 5.3%, just to give you a sense. Obviously, higher rates in some markets and lower in others. I'm not going to spend a lot of time on the real estate tonight because we have a lot of seminars that deal with that. So I'm going to move on to the next topic. What about stocks? Now, do you have stocks in your investment portfolio? This can be a large portion of your portfolio or a small portion. The thing that is concerning about stocks is they can be very, very volatile. They can lose a lot of value quickly and they can gain a lot of value quickly. We saw that this year. In March, stocks in the US dropped about 35% in a very, very short span of time. Now they came back again, but it's very stressful when you see losing 35% of your investments that quickly. If you are going to invest in stocks, one way to do it is by investing in SPY, which is on the US stock market. You can buy the ticker symbol SPY. What that is it's the 500 large US companies, basically tracks the overall performance of the stock market. It's just a simple way to diversify through multiple companies and still get the benefits of investing in the stock market. Obviously, there's lots of ways to do it here through different funds as well, and other speakers will be able to talk about that a little bit more. Fixed income investments have always been a part of portfolios, and that is investing in things that are going to give you a fixed interest rate that you can count on, that are high quality, that aren't going to lose you money. They'll maintain the initial investment and make more money. Now, you can invest in corporate bonds, or you can lend money to cities or states in the US. The issue is that, again, they're not going to pay a lot of money, pay a lot of interest. For a high quality bond, a AAA rated bond, you're only going to get about 2.5% annual return on that. So it's pretty low. Investors right now are really looking hard to find other investments that are going to still be safe but provide better return. So what about gold? You don't have to have gold in your portfolio, but a lot of people do. A lot of people see it as a way of balancing the portfolio. For example, if you have, in the past, a lot of times when the stocks might go down or real estate might go down, gold will go up. So it gives you less volatility in your investment portfolio. And it helps you sleep at night better, knowing that your money is protected. I'd say, or
typically any wealth manager will tell you maybe 10% would be about the maximum you'd want to have of gold in your portfolio. You don't have to have any gold. If you do want to buy gold, instead of buying the physical gold, you can buy it again on the stock market. GLD is the ticker symbol. What you're essentially buying is a fund that tracks the price of gold. The fund buys the gold, they store the gold, they insure the gold, and you can buy and sell the fund more easily that way. You can do it every day. It's very liquid. One other point here I wanted to make is that over the last 15 years, gold has outperformed stocks, but if you look at the last 30 years, it's underperformed stocks. Quickly wanted to mention alternative investments as well. These can be anything from, you could do private lending, you could do invest in fine art, cryptocurrency, even precious gems like diamonds, for example. Now, these are going to be, due to their kind of unique nature, you're going to have this is a small portion of your portfolio, probably no more than 5%. Often these are tied to a person's passions. Like, let's say, for example, I'm an art lover, and so I know a lot about art. I can go to auctions and I can buy art, and I know how to sell it and pay the right price. And this is just something that is one of my passions. That's often how you find yourself in these alternative investments. So one note I wanted to make about cryptocurrency. I know it's popular as an alternative investment as well, but of course it is very risky. We know back in 2018 in Vietnam, so I'm sure you know, there was a major cryptocurrency scam, and a lot of people lost a lot of money. I think over $600 million in total, with over 30,000 investors. So it's risky. You have to know what you're doing here. Quick note on that. I think I would stick to Bitcoin if I was going to be investing in cryptocurrency. And it really does help if you're very familiar with technology and how to handle Bitcoin. Like if you're the kind of person who's able to go on to a Bitcoin exchange, a cryptocurrency exchange, buy it, get the money out of there quickly, safely store it offline in what we call a cold wallet, air gapped, so your computer is not able to be hacked, it's not connected to any network. If you know how to do all these kind of things, it makes it a little bit safer. It's still risky. So here's a quick snapshot of what a portfolio might look like. It's going to be different for everyone depending on what your wealth goals are, your financial goals are. Here's one sample of what one might look like. 10% cash, maybe 50, 60% real estate. You might, within that real estate, you might have your personal real estate. You might have some commercial investments, some private equity investments. You might have a percentage of stocks, maybe 15, 20%. Fixed income is probably going to be a lower portion of your portfolio right now, just because it's so hard to generate any significant interest rates. And maybe you're going to have 5% gold in there as well. Just an example. I just wanted to show you how you might be able to look at your portfolio and get a thought of piecing it together and what you might like to see for your own portfolio. So what kind of return can you expect from your overall portfolio with US investments? I think if you walk into most offices, most wealth management offices, they're going to tell you about 7%. Now, if you're getting 7%, that's a pretty reasonable return. If you're in a diversified portfolio, that's fairly low risk. I think that's something that a lot of wealth managers are going to target. Anything under 7%, you start to look at it and go, maybe my portfolio is underperforming. Now, when you look at that figure 7%, I wanted to just mention something called the rule of 72. If you want to find out how quickly your money is going to double, you take 72 and you divide it by the interest rate. So in this case, take the number 72 divided by 7. My money growing at 7% per year is going to double in about 10 years. So that's what I wanted to talk about today. So we're gonna have some time for a lot of Q&A a little bit later on. So, thank you, really appreciate it, and hope to hear and answer some of your questions a little bit later. Wow. Xin
Cảm ơn anh Carey Chambers rất nhiều. Huyền Nga xin phép được giới thiệu diễn giả tiếp theo của chúng ta, anh Thái Quang Trung. Xin mời anh Thái Quang Trung với phần trình bày của mình. Và xin phép lưu ý nhỏ về kỹ thuật đối với tất cả các anh chị tham gia buổi Zoom webinar ngày hôm nay. Chúng ta có thể chỉnh về tùy chọn Interpretation, chọn phần Off để chúng ta có thể nghe trực tiếp tiếng Việt từ anh Thái Quang Trung. Và cho các diễn giả nói tiếng Anh của chúng ta muốn nghe phần thông tin dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì vui lòng chọn về tùy chọn English để có thể nghe được phần của phiên dịch viên. Mọi người có nghe thấy không ạ? Dạ, nghe rất rõ anh Trung ạ. Dạ, không biết là các anh chị trong phòng Zoom chúng ta đã chuyển về chế độ off để có thể nghe được trực tiếp của diễn giả chưa ạ? Nga có nhìn thấy slide không em ơi? Dạ, nhìn thấy slide rất là rõ ạ. Rồi, rồi xin mời anh Trung ạ. Mọi người và xin cảm ơn ImmiCa đã có lời mời làm diễn giả ngày hôm nay. Chúng ta không có nhiều thời gian, xin phép chỉ dành 20 phút cho buổi thuyết trình này theo như bên ImmiCa yêu cầu. Cho nên là không để mất thời gian nữa, xin phép được đi vào nội dung ngay. Đây là phần nội dung của bài thuyết trình ngày hôm nay của tôi. Thì nếu mà sau buổi thuyết trình ngày hôm nay mà tôi mong muốn khán giả nhớ được điều gì thì những điều đấy được nói chung là tóm tắt trong cái slide đầu tiên này. Đây là nội dung thuyết trình bày ngày hôm nay. Đầu tiên là tôi sẽ nói sơ qua về cái hồ sơ lý lịch của tôi và tôi có thể giúp được gì trong ngày hôm nay. Sau đó là tôi muốn các quý vị nhớ là trong đầu tư lý thuyết là quan trọng hơn là bạn nghĩ. Đây là một yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh. Và để lý thuyết đi theo mình trong cái quá trình đầu tư của mình thì tôi muốn quý vị nhớ đến 2 chìa khóa. Một là kỷ luật, và trong đó có 5 yếu tố cần nhớ. Ứng với mỗi một cái khoản đầu tư và ứng với cái danh mục đầu tư luôn, là lợi nhuận, rủi ro, thanh khoản, thời hạn đầu tư và pháp lý. Cái chìa khóa thứ hai trong đầu tư và sẽ là lý thuyết mà là hành trang quan trọng trong cái quá trình đầu tư của quý vị sẽ là tâm lý, và chỉ có một từ cần nhớ là định kiến thôi. Đây là tất cả những gì mà tôi muốn khán giả nhớ được sau buổi thuyết trình ngày hôm nay. Có thể không nhớ tôi là ai cũng được, không sao cả, nhưng mà nên nhớ 3 yếu tố còn lại, đó là trong đầu tư thì lý thuyết quan trọng hơn là bạn nghĩ, và nhớ là kỷ luật và tâm lý là 2 yếu tố quan trọng nhất. Nào, slide này giới thiệu qua về cái hồ sơ lý lịch của tôi, và trong đó nhấn mạnh là tôi có bằng CFA từ năm 2012, là một tổ chức, CFA là một tổ chức ở bên Mỹ, và cái điều đặc biệt của tổ chức này là họ yêu cầu cam kết chặt chẽ về chuẩn mực đạo đức. Thì trong cái hành trang kinh nghiệm làm việc trong hơn 10 năm, 12 năm của tôi thì cái mà tôi tự hào nhất không phải là những cái thành tích về chuyên môn hay là những cái kinh nghiệm, mà cái mà tôi tự hào nhất là tôi liên tục trau dồi kiến thức và trau dồi đạo đức nghề nghiệp hàng năm, là luôn học hỏi. Đấy là cái mà tôi thấy tự hào nhất. Thế thì tôi đã giúp được gì hôm nay? Tôi giúp được 2 cái. Tôi giúp quý vị có một cái nhìn khác hơn về đầu tư cho 2 cái chìa khóa, một là kỷ luật và 2 là tâm lý. Đây là 2 chìa khóa rất quan trọng. Ở đây là cái hình ảnh và cái bằng CFA của tôi bên trái và các cái chứng chỉ con của CFA ở bên phải. Trong đó có chứng chỉ về tạo lập chính sách đầu tư cho nhà đầu tư, sẽ liên quan đến cái kỷ luật đầu tư mà tôi sẽ nói ngày hôm nay. Cái chứng chỉ con thứ hai là về tâm lý nhà đầu tư và trí tuệ cảm xúc, mà sẽ liên quan đến cái phần tâm lý mà tôi sẽ nói về ngày hôm nay. Đó. Thế thì trong đầu tư, tại sao tôi nói trong đầu tư lý thuyết quan trọng hơn bạn nghĩ? Tôi nói đến cái điều này sau khi mà có rất là nhiều nhà đầu tư trước đấy đã tìm đến tôi và nói là tại sao khi tôi đầu tư tôi lại cần có lý thuyết, trong khi là có rất là nhiều người mà chẳng cần lý thuyết thì cả vẫn giàu lên. Đây chúng ta có thể đọc những cái bài báo trên báo, chúng ta thấy là có những người hàng ngày bỏ ra 200.000 đồng mua vé số Vietlott và sau một ngày đẹp trời thì anh ta trúng khoảng độ 1 triệu đô. Đấy.
Thế thì tại sao chúng ta lại cần lý thuyết? Có những người chẳng cần lý thuyết thì cả vẫn giàu lên. Thì câu trả lời của tôi là như này: nếu thực sự là các bạn muốn đánh bạc thì thực ra là các bạn không cần phải bước chân vào con đường đầu tư. Các bạn có thể nói luôn là thôi tôi đánh bạc đấy, hoặc là tôi đầu cơ đấy, tôi không đầu tư đâu, không sao cả. Nếu mà các bạn đi theo hướng đấy thì không vấn đề gì hết, các bạn có thể bỏ con đường đầu tư luôn và không đi theo con đường đầu tư nữa. Nhưng mà nếu mà đầu tư ấy, thì đầu tư sẽ khác với đầu cơ. Ở đây liều ăn nhiều không phải là một tư duy đầu tư, tôi muốn nhấn mạnh như vậy, và xin quý vị nhớ lại cho tôi là liều ăn nhiều không phải là một tư duy đầu cơ, đầu tư đấy là một tư duy đầu cơ. Và khác với việc điều hành một doanh nghiệp thì đầu tư tức là bỏ tiền vào một tài sản và kỳ vọng cái tài sản nó sinh lời, thì về cơ bản đó là một công việc có thiên hướng sử dụng đầu óc nhiều hơn là chân tay. Chúng ta dùng đầu óc thì chúng ta tránh rủi ro và chúng ta tối đa hóa lợi nhuận, và lý thuyết giúp chúng ta làm điều đó. Thế thì đầu tư ở đây giống như một cuộc thi marathon ấy, nó không phải là một cuộc thi chạy nước rút. Thế thì vận động viên marathon cũng cần phải rèn luyện, chuẩn bị một cách khoa học thì mới tham gia một cái cuộc thi marathon rất là dài được, và nhà đầu tư cũng cần phải có hành trang lý thuyết rất là cơ bản và vững vàng để theo đuổi con đường đầu tư đó. Nga cười rất là tươi, anh không biết là em có muốn thêm gì không hả? Ở đây tôi có một cái hình ảnh về một cái nhà đầu tư huyền thoại ở Mỹ. Nếu mà các bạn lên Google mà search xem là những ai là người giàu nhất thế giới hiện tại, thì các bạn xem list đấy, sau các bạn xem là ai là người làm nghề đầu tư, thì ông này là ông làm nghề đầu tư và là giàu nhất ở thời điểm hiện tại. Và ông ấy làm gì ạ? Hàng ngày ông làm gì? Ông ấy ngồi trong phòng và ông đọc suốt ngày. Đấy là cách mà ông ấy có được tài sản 50-100 tỷ ở thời điểm hiện tại. Thế có nhiều nhà đầu tư mới hỏi tôi là nếu mà tôi không hợp với lý thuyết, hoặc là tôi không có thời gian ngồi tìm hiểu lý thuyết, hoặc là thậm chí là tôi ghét lý thuyết chẳng hạn, thì tôi có thể trở thành nhà đầu tư thông thái được không? Thì câu trả lời của tôi là các bạn chỉ cần nắm hai cái chìa khóa lý thuyết quan trọng nhất, vẫn cần phải biết thôi. Một là kỷ luật và hai là tâm lý, là hai cái chìa khóa mà tôi muốn giới thiệu trong ngày hôm nay. Thế thì khi mà đầu tư ấy, thì rất là nhiều nhà đầu tư muốn chọn những cái nhà tư vấn đầu tư là những người mà có chuyên môn để trợ giúp cho họ về vấn đề lý thuyết, bởi vì là thực ra là mình là nhà đầu tư thì có thể là mình công việc hàng ngày của mình không liên quan đến đầu tư, mình là mình là kinh doanh, mình là mở công ty, mình là làm những nghề khác. Thế thì cái nhà tư vấn đầu tư đó sẽ trợ giúp về vấn đề lý thuyết. Thế thì khi lựa chọn nhà tư vấn đầu tư, xin hãy đề cao yếu tố đạo đức lên hàng đầu. Tôi muốn dùng từ đạo đức, tôi không muốn dùng từ là nhà tư vấn có tâm hay là môi giới có tâm. Tôi dùng thẳng từ đạo đức. Các bạn không bao giờ được quên cái điều này. Một nhà tư vấn đầu tư thực ra là không cần phải quá thông minh đâu, nhưng mà nếu mà cần cù và cam kết đặt lợi ích của nhà đầu tư hàng đầu ấy, thì tốt hơn rất nhiều là một nhà tư vấn đầu tư thông minh nhưng mà vụ lợi. Nếu mà nhà tư vấn đầu tư mà đi theo bạn nhưng mà lại vụ lợi và tìm cách kiếm tiền từ cái tài sản của bạn, thế thì dần dần thì cái kết quả đầu tư của chúng ta sẽ không được như ý đâu. Thế thì chìa khóa đầu tiên là gì ạ? Chìa khóa đầu tiên là kỷ luật. Khi mà tôi nói kỷ luật trong đầu tư thì ý tôi là thế nào? Đây là một ví dụ nha. Ví dụ bạn chơi poker và bạn lên bài rất là xấu, trong khi các đối thủ khác đều đang cược thêm, tức là họ đang rất là tự tin. Thế là bạn quyết định úp bỏ. Thế đến lúc lá bài tiếp theo mở ra thì bạn thấy là trước đấy nếu mà bạn theo ấy, thì bài rất là đẹp. Ở đây nếu bạn không hối hận quyết định úp bỏ, bởi vì xác suất thành công của các ván sau nếu việc này lặp lại là quá thấp. Đó là kỷ luật. Đó là kỷ luật trong đầu tư. Bởi vì đầu tư là công việc cả đời, cũng giống như poker vậy, chúng ta chơi với nhau nhiều ván, chúng ta không chỉ chơi một ván. Đấy là một cách mà tôi đã nghĩ và tôi thấy đây là cách mà dễ nhất để mà giải thích tại sao lại cần kỷ luật trong đầu tư. Thế thì kỷ luật giúp gì của tôi nào? Bây giờ chúng ta hãy nhìn cái ví dụ này ha. Chúng ta có 3 nhà đầu tư A, B và C cùng nhau đầu tư vào cổ phiếu Vinamilk ở đúng thời điểm này 10 năm trước, mà cả 3 người đều khởi đầu bằng việc đầu tư đúng 1 triệu đô vào cổ phiếu Vinamilk ở đúng thời điểm này 10 năm trước. Người A cứ mỗi khi nhận cổ tức từ Vinamilk thì rút ra và tiêu ngay, thay vì tái đầu tư vì lo sợ giá cổ phiếu biến động và lo sợ là tiền mất giá. Người B cứ mỗi khi nhận cổ tức từ Vinamilk thì rút ra và gửi tiết kiệm với lãi suất cố định bình quân là 7% một năm trong vòng 10 năm. Thì có những lúc là lãi suất là
hơn 7%, có lúc lãi suất dưới 7%, nhưng mà bình quân lại là 7%, vì là lo sợ cổ phiếu biến động. Người C cứ mỗi lần nhận cổ tức từ Vinamilk thì lập tức tái đầu tư vào chính Vinamilk bằng cách dùng đúng cái số tiền cổ tức nhận được, mua thêm Vinamilk bất kể giá cổ phiếu Vinamilk tăng hay là giảm. Thế thì ở thời điểm 30 tháng 10 năm 2020 là gần đây xong này, người A sẽ có giá trị tài sản là 4,8 triệu đô từ Vinamilk. Người B có giá trị tài sản là 6,3 triệu đô từ Vinamilk. Người B hơn người A thì chúng ta dễ hiểu rồi, vì là người A là rút ra tiêu ngay, còn người B thì là gửi tiết kiệm. Nhưng mà chúng ta nhìn đây, người C khi mà anh ta rút tiền nhận cổ tức ra rồi mua lại chính Vinamilk thì anh ta sẽ có tài sản là 7,2 triệu đô từ Vinamilk. Tất nhiên là kết quả đầu tư trong quá khứ thì không quá khứ và tương lai là hai chuyện khác nhau, nhưng mà đây là một cái ví dụ để chúng ta thấy được là tại sao kỷ luật lại giúp cho người C có tài sản tốt như vậy. Cái ví dụ thứ hai tôi nghĩ là sẽ hay hơn. Ví dụ thứ hai là hai nhà đầu tư X và Y cùng đầu tư số tiền nhàn rỗi. Tôi lấy ví dụ là 2 triệu đô ở thời điểm 30 tháng 10 năm 2009 khoảng độ hơn 10 năm trước. Thế thì X may mắn kiếm được một cơ hội kiếm tiền rất là nhanh, ví dụ là mua đất ở một khu vực chốt đất chẳng hạn, thế là giúp cho anh ta tăng được gấp rưỡi vốn trong vòng 1 năm. Thế tức là thời điểm 30 tháng 10 năm 2010, tức là sau 1 năm thì anh ta có 3 triệu đô. Sau đó X thì chủ động giảm thiểu tối đa rủi ro đầu tư, vì anh ta chắc là anh nghĩ là thôi mình đã may mắn, mình đã kiếm lời được nhiều thế rồi thì sắp tới mình sẽ giảm thiểu rủi ro. Và anh ta cầm cái số tiền 3 triệu đô đó, anh ta gửi tiết kiệm toàn bộ 3 triệu đô đó vào ngân hàng với lãi suất cố định là 5% một năm trong vòng 10 năm tiếp theo. Thế đến thời điểm 30 tháng 10 năm 2020 thì anh X sẽ có trong tay là 4,9 triệu đô. Thế ha. Anh Y ban đầu anh không may mắn như anh X, anh ấy bỏ 2 triệu đô vào anh mua cổ phiếu Vietcombank ở thời điểm 30 tháng 10 năm 2009. Thế thì suốt 10 năm tiếp theo anh ấy kiên trì nắm giữ Vietcombank. Có những lúc là thị trường khó khăn, giá trị tài sản của anh Y này giảm xuống còn có 1,5 triệu đô đấy. Nhưng mà anh không bán Vietcombank bởi vì anh hiểu là tôi mua cổ phiếu Vietcombank, tức là tôi nghĩ là tôi đang sở hữu một doanh nghiệp hữu hình, chứ không phải là tôi chỉ có mua một miếng giấy lộn mà mua đi bán lại. Tôi đang sở hữu doanh nghiệp Vietcombank, đây là ngân hàng lớn nhất một trong những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam. Thế tới thời điểm 30 tháng 10 năm 2020 anh Y có trong tay 7,2 triệu đô, cao hơn rất nhiều so với anh X. Tất nhiên quá khứ là một chuyện, tương lai là một chuyện, nhưng đây là một ví dụ cho thấy chúng ta cần phải cực kỳ kỷ luật trong đầu tư. Vậy là việc cần làm gì ạ? Theo cái khuyến nghị của tôi ấy, thì chúng ta cần tự lập hoặc là làm việc với các nhà tư vấn để thiết lập một cái bộ khung chính sách đầu tư cho cá nhân mình, bởi vì là mỗi một nhà đầu tư thì có một cái hành trang khác nhau, hồ sơ rủi ro khác nhau, có những cái nhu cầu cũng rất là khác nhau. Tất nhiên là theo như tôi nói lúc nãy ấy, thì là các nhà đầu tư luôn luôn phải đòi hỏi đạo đức nghề nghiệp rất cao từ nhà tư vấn này, luôn luôn cân chắc 5 yếu tố này ha. Mức sinh lời kỳ vọng này là gì, khả năng chấp nhận rủi ro là gì, nhu cầu thanh khoản là gì, thời hạn đầu tư dự kiến là gì, và khung pháp lý mình đang đầu tư là như thế nào. Tất nhiên là cũng cân nhắc các yếu tố chủ quan khác nữa, ví dụ như là một số nhà đầu tư thì không muốn đầu tư vào một số ngành, như là tôi không muốn đầu tư vào các công ty bán thuốc lá chẳng hạn, vì tôi không thoải mái với việc đấy, thì phải cân nhắc cả những cái đấy nữa. Bây giờ chúng ta đến với yếu tố đầu tiên là sinh lời. Ở đây chúng ta phân biệt rõ là cái tỷ suất sinh lời tối thiểu cần có là bao nhiêu và tỷ suất sinh lời kỳ vọng là bao nhiêu. Cái đấy thì sẽ liên quan đến là cái mục đích của chúng ta khi đầu tư là gì. Chúng ta đầu tư để sau này cho con cháu chúng ta có một cái tài sản đủ để học đại học hay là như thế nào đấy, ví dụ thế, hoặc là chúng ta đầu tư để sau đấy chúng ta nghỉ hưu, chúng ta có nguồn tiền ổn định đấy, thì chúng ta sẽ có được cái tỷ suất sinh lời tối thiểu và tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Chúng ta phải phân biệt cả những cái tỷ suất sinh lời tuyệt đối nữa, hoặc là tỷ suất sinh lời tương đối nữa. Thường những cái nhà đầu tư thụ động ấy, thì nên xem cái tỷ suất sinh lời tuyệt đối, tức là chúng ta không cần phải so sánh chúng ta với bất cứ ai cả. Anh hàng xóm anh ấy đầu tư anh được 15-20% một năm, nhưng mà chúng ta không cần phải theo anh ấy, chúng ta đi theo cái hướng của chúng ta, thì đây là phù hợp với những nhà đầu tư mà thụ động cẩn trọng. Tức là chúng ta ví dụ chúng ta bảo là chúng ta chỉ cần lời 10% một năm thôi là chúng ta sẽ đủ để đạt được những cái mục đích của chúng ta sẽ có đủ tiền để con cái chúng ta đi học, chúng ta có thể có đủ tiền để chúng ta sau này chúng ta về hưu chúng ta sống được đó.
Thế thì một số cái tỷ suất sinh lời tuyệt đối tham khảo này là chứng khoán 10 năm vừa rồi VN Index sinh lời khoảng độ 11% một năm tính các cổ tức. Căn hộ, thế thì nếu mà tôi dùng số liệu của JLL thì trong vòng 6 tháng, trong vòng 6 năm từ cái đáy của thị trường cho đến năm 2019 thì chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh tăng giá bình quân khoảng độ 7% một năm. Cái này là chưa tính lợi nhuận từ thuê, tức là nếu mà anh bỏ tiền ra anh mua một căn hộ nhưng mà anh cho thuê nữa thì cái phần lời này chưa 7% một năm là chưa tính cái tiền lời từ thuê. Nhưng mà nếu mà chúng ta không dùng cái thời hạn đầu tư là 6 năm mà chúng ta dùng 10 năm ấy thì sẽ thấp hơn. Như vậy ở đây thì chúng ta có thể nói là nếu mà đầu tư vào căn hộ hoặc là đầu tư vào bất động sản, ví dụ như ở Sài Gòn chẳng hạn này, mà chúng ta chọn sai cái vùng đáy của thị trường thì cái mức sinh lời hàng năm sẽ thấp hơn rất là nhiều. Vàng biến động mạnh, rất mạnh trong ngắn hạn, nhưng mà bình quân 10 năm thì chỉ tăng đâu đó khoảng 3-4% một năm thôi, không có nhiều. Vàng ở đây là chúng ta mua để giữ giá, nhưng mà thường thường là một khoản đầu tư ngắn hạn. Đất, tôi thì tôi không có dữ liệu đầu tư đất đai, đất nền, nhưng mà theo tôi thì nhiều khả năng đất nền ngoài trung tâm, tức là đất nền ven đô ấy, là kênh đầu tư có mức tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 đến 20 năm qua. Tuy nhiên đây là kênh có tính thanh khoản thấp và rất là tốn thời gian nghiên cứu. Tôi sẽ nói thêm về cái phần thanh khoản sau này. Cho nên với cái slide này thì quý vị có thể nhớ là chúng ta nên làm việc với nhà tư vấn hoặc là tự xây dựng một cái mức sinh lời phù hợp với bản thân. Có thể mức sinh lời này không liên quan gì đến mức sinh lời của anh hàng xóm, anh ấy làm được bao nhiêu đâu. Cái đấy tùy thuộc vào bản thân mình thôi, không cần phải so sánh. Rủi ro, chúng ta cần phân biệt rõ khả năng chấp nhận rủi ro và mong muốn chấp nhận rủi ro. Rất nhiều khách hàng của tôi là bị nhầm giữa hai cái này, tức là khả năng thì thấp nhưng mà mong muốn thì cao. Cái này bị ngược ha. Tức là anh rất là muốn có nhiều rủi ro để anh tăng cái tỷ suất sinh lời dự kiến lên, nhưng mà thực ra khả năng của anh không có. Đó, thế thì khả năng chấp nhận rủi ro thì liên quan đến nhu cầu thanh khoản. Tức là nếu mà anh có rất là nhiều nhu cầu thanh khoản, anh cần phải bỏ tiền ra tiêu, anh không thể nào anh chôn tiền vào trong vòng 2-3 năm mà anh không lấy ra được, vì anh cần phải tiêu A, tiêu B, tiêu C, tôi cần phải có tiền tôi cho con đi học hay gì đấy, thì khả năng chấp nhận rủi ro sẽ thấp đi. Thời hạn đầu tư càng cao thì khả năng chấp nhận rủi ro càng cao. Nếu mà tôi đã nghỉ hưu rồi, tôi chỉ còn khoảng độ 20-30 năm nữa để sống thôi, thì rõ ràng là khả năng chấp nhận rủi ro tôi rất là thấp. Tôi không thể nào mà tôi rủi ro, tôi đầu tư với kênh rủi ro cao quá được. Nhưng mà ví dụ tôi 30 tuổi, tôi 40 tuổi, tôi vẫn còn rất là nhiều thời gian để tôi đầu tư, thì khả năng chấp nhận rủi ro của tôi cao hơn nhiều. Nào, mong muốn chấp nhận rủi ro sẽ liên quan đến cái hồ sơ tâm lý của nhà đầu tư, và cái này thì cái nhà tư vấn đầu tư sẽ cần phải làm việc với nhà đầu tư để xem hồ sơ tâm lý của họ là gì. Đây là một cái chủ đề rất là lớn, và trong cái phạm vi thời gian năm nay thì có lẽ là tôi sẽ không được nói hết được cái này. Nó cũng sẽ liên quan đến tiểu sử và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Ví dụ như nhà đầu tư trước đây đã làm trong lĩnh vực thép chẳng hạn thì sẽ rất là hiểu về ngành thép và sẽ muốn có cái khẩu vị rủi ro cho ngành thép cao hơn. Tôi lấy ví dụ như thế. Nhưng mà ở đây cần nhớ là rủi ro cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lợi nhuận kỳ vọng cao. Luôn luôn phải hỏi người môi giới là cái khoản đầu tư của bạn giới thiệu tôi rủi ro là gì. Khi mà tôi có một đợt gần đây tôi gặp một cái nhà môi giới đất ở một khu vực, thế anh ta mới đưa cho tôi một khoản đầu tư và tôi hỏi ngay là khoản đầu tư của bạn đang cho tôi là rủi ro là gì. Thế là bạn mới nói ngay là anh ơi, cái này không có rủi ro gì cả. Thế tôi mới nói bạn ấy là em cũng biết là cứ mỗi lần mà có ai nói với tôi là có cái khoản rủi ro đầu tư mà không có rủi ro gì là tôi chạy ngay em. Thế là bạn môi giới đến bảo tôi là anh ơi, nhưng mà liều ăn nhiều bạn nhỉ. Ok, thế là tôi mới nói là tôi sẽ muốn biết xem là tôi phải liều đến đâu, còn có ăn nhiều hay không thì tôi sẽ về tôi làm nghiên cứu xem nha. Thế là bạn ấy không trả lời nữa. Đó, đấy là cách mà tôi giữ cái kỷ luật của tôi trong cái việc mà tham khảo và đánh giá các kênh đầu tư. Bây giờ thanh khoản ha, yếu tố thanh khoản tôi muốn nói đến điều gì. Các bạn cân nhắc cái ví dụ sau đây. Bạn đang muốn đầu tư 2 triệu đô tiền nhàn rỗi. Hãy trả lời các câu hỏi sau ha. Vậy trong vòng 3 đến 5 năm tới các bạn có khả năng không đụng đến cái số tiền 2 triệu đô này không? Nếu mà các bạn không có khả năng đó thì không thể nào chôn tiền vào các kênh thanh khoản thấp được. Trong vòng 1 năm tới nếu mà có biến cố gì xảy ra bất thường trong cuộc sống chẳng hạn thì được chôn này 2 triệu đô này có ảnh hưởng đến tài sản, ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn hay không? Và trong danh mục đầu tư của bạn thì có bao nhiêu % tài sản đã được để ở
các kênh có tính thanh khoản cao. Nếu mà cần bán gấp các tài sản này thì các bạn có đủ chi tiêu khoản khẩn cấp hay không. Đó, thế thì thêm nữa là cái danh mục đầu tư của bạn có các khoản đầu tư nào đến đều đặn không? Ví dụ như là cổ tức từ cổ phiếu này, lãi vay từ trái phiếu này, tiền thuê từ bất động sản là bao nhiêu, có bù đắp được cái chi phí sinh hoạt hay không? Đấy là những câu hỏi ví dụ của tôi. Thì bạn phải cân nhắc cái yếu tố thanh khoản trong cái danh mục đầu tư của mình. Nếu mà ta phải xếp hạng thanh khoản này thì tiền và tương đương tiền rất tiên là thanh khoản cao nhất rồi. Chứng khoán thì thanh khoản cũng rất là cao, cổ phiếu hoặc trái phiếu, cổ phiếu thì cao hơn trái phiếu. Nhưng mà tài sản vật chất, vàng, bất động sản hay những cái kênh mà cấp tiến như anh Carey có nói thì thanh khoản rất là thấp và phải cân nhắc. Nào, yếu tố thời hạn đầu tư như tôi đã nói lúc đấy ấy, thời hạn đầu tư là cái mà nhà đầu tư muốn sẽ liên quan mật thiết đến cái khả năng chấp nhận rủi ro. Ở đây trước đây tôi có nói rồi là thời hạn càng cao thì khả năng chấp nhận rủi ro càng cao. Cân nhắc một số câu hỏi ví dụ như là tôi còn bao nhiêu năm nữa để lúc về hưu này, mức độ sinh lời, kỳ vọng và rủi ro tôi có thể chấp nhận trong khoảng thời gian này là thế nào này, trong thời gian tôi nghỉ hưu thì danh mục của tôi cần sinh lời x% chẳng hạn, trong bao nhiêu đâu để tôi có thể sống khỏe đó. Và mức độ sinh lợi kỳ vọng của tôi là có thể chấp nhận trong khoảng thời gian sau khi nghỉ hưu là thế nào. Yếu tố pháp lý là yếu tố mà cũng phải cân nhắc, chủ yếu là về thuế và luật sở hữu tài sản. Thì trong thuế thì các kênh đầu tư của tôi có những mức thuế khác nhau thế nào, rồi các cấu trúc chuyển nhượng và thừa kế có ảnh hưởng đến mức thuế của tôi thế nào không. Cái này làm việc với cả nhà tư vấn đầu tư. Luật sở hữu thì ví dụ như là giấy tờ pháp lý của tài sản tôi rõ ràng chưa, tài sản của tôi các quốc gia khác có những vật thể khác nhau thế nào cần lưu ý. Đây là những câu hỏi cơ bản. Rồi cái chìa khóa thứ hai ngoài cái chìa khóa kỷ luật là tâm lý. Ở đây tôi muốn nói với nhà đầu tư là chúng ta cần phải khiêm tốn, chúng ta cần phải hiểu chúng ta chỉ là con người thôi. Và khi là con người thì chúng ta có rất là nhiều các cái định kiến trong đầu và không thể nào tránh khỏi được. Và khi ấy thì những cái định kiến này ấy, nó sẽ làm cho mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cách đầu tư của mình, và cái đấy rất là khó tránh khỏi. Và mình phải học cách sống với nó, mình phải học cách là mình là con người và mình có những cái định kiến sẵn trong đầu như thế. Nhiều khi có nhiều người dùng từ thiên kiến và từ định kiến đồng nghĩa với nhau đó, thì chúng ta có thể dùng một trong hai từ này cũng không sao cả. Đấy thì sớm muộn gì chúng ta có mắc lỗi trong đầu tư, bởi vì chúng ta là con người và chúng ta có những cái thiên kiến có sẵn rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ mắc lỗi. Vấn đề là chúng ta sẽ giải quyết thế nào và sẽ nói chung là sống với lũ thế nào ha. Như nhà đầu tư Warren Buffett có nói ấy, thì đầu tư không phải là một trò chơi mà người có chỉ số IQ 160 sẽ thắng người có chỉ số IQ 130. Cái người mà thắng là cái người mà kiểm soát tâm lý tốt và hiểu là mình có những cái điểm yếu ở đâu. Đó. Trí tuệ cảm xúc là những cái mà khả năng kiểm soát và tận dụng cảm xúc của mình thường được coi là quan trọng hơn so với IQ trong đầu tư. Cho nên là chúng ta sẽ khi mà đầu tư ấy, chúng ta sẽ nên để ý đến cái trí tuệ cảm xúc nhiều hơn là IQ. Ngoài ra thì mỗi người có một cái hồ sơ tính cách khác nhau, cho nên là điều đó sẽ xác định cái phương thức đầu tư cho từng người, và cái này cần làm việc với cả nhà tư vấn luôn. Đó thì tôi có một số gợi ý như này, tức là các bạn có thể tìm những cái bài test làm hồ sơ. Cái này thì không có, những bài test này không có đúng sai gì đâu, không phải là làm một cái bài test về IQ đâu, không sợ gì cả. Kết quả ra thế nào cũng không có gì là đúng sai cả. Bạn có thể làm một cái test hồ sơ tính cách này để xem mình có những điểm mạnh điểm yếu gì. Bạn có thể dùng Big Five vì cái test này là có tính khoa học rất là cao, mặc dù là nó khó đưa ra kết luận ngay. Mình có cái kết quả từ Big Five thì mình lưu ở đấy rồi mình sẽ quay lại mình tham khảo sau này, chứ nó cũng không đưa cho mình một cái gì đấy gọi là có cái kết luận ngay. Hoặc là bạn có thể dùng MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Thì cái cơ sở khoa học của cái MBTI nó chưa vững vàng như Big Five, nhưng mà nó sẽ rất là thông dụng và nó sẽ đưa ra kết quả ngay, kết luận ngay là bạn đang là điểm mạnh gì, điểm yếu gì, bạn hợp với cả cái gì đó, để hiểu, chấp nhận những cái điểm yếu và điểm mạnh của mình. Các bạn nên đọc 3 quyển sách này. Các bạn nên đọc Tư duy nhanh và chậm của Daniel Kahneman. Thực ra nếu mà các bạn đọc mà thấy không thích quyển sách này thì không sao cả, nhưng mà với tôi thì đây là quyển sách mà giúp chúng ta, nó thật sự là nó rất là mở mang đầu óc cho tôi. Nó cho tôi biết là tôi là con người và tôi sớm muộn gì tôi cũng sẽ có những cái sai lầm ở trong đầu tư, và tôi sẽ chấp nhận cái sai lầm đấy, và tôi sẽ biết là tôi không quá tự tin để đưa ra những cái kết luận mà dựa trên những cái thông tin mà rất là ít nữa. Thì nó giúp cho tôi tránh được rất là nhiều cái lỗi tư duy. Bất kể thông minh đến đâu chúng ta cũng sẽ mất lỗi tư duy. IQ 180 cũng sẽ mắc lỗi tư duy hết. Và khi mà đầu tư thì chúng ta ví dụ hồi xưa là nhà khoa học Isaac Newton,
đã từng lỗ gần như hết tiền của ông ta khi ông ta đầu tư chứng khoán, và ông ta là một trong những người mà thông minh vĩ đại nhất từ trước đến giờ. Đấy, thông minh đến đâu chúng ta sẽ mắc lỗi đầu tư gì hết. Quyển thứ hai là Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham. Đây là thầy của Warren Buffett để nắm các cái nguyên tắc cơ bản trong đầu tư thôi. Cái này là nguyên tắc này có thể ứng với tất cả các kênh đầu tư, bất động sản hay là chứng khoán hay là vàng, tất cả các cái kênh đó, như là biên độ an toàn này, để củng cố tâm lý vững chắc này, phớt lờ cái sự biến động vô nghĩa của thị trường. Có một quyển rất hay là quyển The Little Book Beast Market của Joel Greenblatt, nhưng mà có vẻ như quyển này Việt Nam cho các bạn dịch tiếng Việt, cho nên là các bạn có thể lưu lại cái quyển này nếu mà tìm có bản tiếng Việt sau này thì có thể đọc. Rồi, đấy là phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Yes. Mọi người ở trong phòng Zoom webinar của chúng ta ngày hôm nay thấy phần trình bày của anh Trung như thế nào ạ? Có thể cho Nga biết suy nghĩ và cảm nhận của các anh chị sau phần trình bày này được không ạ? Yes, Nga thấy rất nhiều lời cảm ơn, rất hữu ích, hay, yes, rất tuyệt. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều, rất tổng quan và sâu sắc, rất hữu ích, rất tuyệt vời. Yes. Cảm ơn các anh chị trong phòng Zoom hôm nay rất là nhiều. Và bản thân Nga khi mà nghe phần trình bày của anh Trung thì thấy cũng rất là thú vị, và thấy rằng có những cái lỗi về đầu tư liên quan đến kỷ luật hay là tâm lý cảm xúc mà bản thân mình là một con người mình cũng mắc rất là nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như là câu chuyện giữa X và Y thì Nga nghĩ là đâu đó mọi người cũng sẽ nhìn thấy mình trong một lúc nào đó cũng có những cái hành xử như vậy. Và rất là cảm ơn những thông tin và cách trình bày rất là thú vị của anh Trung, gần gũi và truyền tải được thông tin với các anh chị nhà đầu tư với chúng ta rất là dễ, đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy tiếp thu được thông tin một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thú vị. Một lần nữa cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Thưa các anh chị và các bạn, như vậy là hai diễn giả anh Carey Chambers và anh Thái Quang Trung đã cho chúng ta những thông tin về hai mảng khác nhau về quản lý tài sản và về đầu tư, đều vừa ngắn gọn, xúc tích mà vẫn rất đầy đủ và giá trị. Thì trước khi chúng ta sẽ gặp lại hai diễn giả cùng với một diễn giả nữa tới từ Hoa Kỳ là Mr. Bradford Stedem, thì Huyền Nga xin phép dành một vài phút để chúng ta nghỉ giải lao, chúng ta có thể chuẩn bị những câu hỏi để bước vào phần tọa đàm bàn tròn trao đổi với ba diễn giả được hào hứng và sôi nổi hơn nữa. Cũng như mời quý vị và các anh chị chúng ta cùng theo dõi một video clip nhỏ giới thiệu về ImmiCa và USHOME. Xin mời.
mừng các quý anh chị và các bạn, chúng ta quay trở lại tiếp tục với chương trình tọa đàm trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề quản lý tài sản và các kênh đầu tư. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng bước vào phần tọa đàm bàn tròn trao đổi trực tuyến giữa 3 diễn giả của chương trình. Anh Carey Chambers CEO của USHOME, anh Thái Quang Trung tới từ Quỹ phòng hộ Singapore, và đặc biệt chúng ta có sự tham gia của anh Bradford Stedem, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Capital United và EB5 United. Và trong phần tọa đàm bàn tròn trao đổi trực tuyến này thì chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, nên quý vị, các anh chị và các bạn, chúng ta mong muốn nghe phần phiên dịch vui lòng chọn và tùy chọn Interpretation và chọn phần English để chúng ta có thể được hỗ trợ phần phiên dịch các anh chị nhé. Và trong phần tọa đàm này, đại diện từ Camly Group, ImmiCa và USHOME xin trân trọng giới thiệu Giám đốc đầu tư cô Hoàng Diệp Trúc sẽ tham gia moderator điều hành buổi trao đổi trực tiếp ngày hôm nay. Xin mời các diễn giả và xin mời chúng ta cùng bắt đầu ạ. Xin cảm ơn chị Huyền Nga. Xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia buổi tọa đàm trực tuyến Wise Investment hiện nay cùng với Camly Group. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với buổi tọa đàm để giải đáp những cái nội dung mà các anh chị đang quan tâm về vấn đề đầu tư, làm thế nào để chúng ta quản lý tốt danh mục đầu tư của mình nè. Đặc biệt trong cái thời gian khá là thử thách để chúng ta đón chào một cái năm mới, năm 2021, thật là nhiều cái điều thuận lợi, thật là nhiều sự chuẩn bị để chúng ta có được cái sự thành công cao nhất. Thì xin giới thiệu với các anh chị, chúng ta đã được nghe anh Carey và anh Trung Thái chia sẻ rồi đúng không ạ? Một diễn giả nữa tham gia cùng với chúng ta ngày hôm nay đó chính là anh Bradford Stedem, phó chủ tịch của EB5 Capital, và Capital sẽ chia sẻ với chúng ta, sẽ giới thiệu với chúng ta. So, hi, Mr. Brad. Could you please introducing yourself with our clients today? Thank you for joining with us. Absolutely, and thank you for having me. It's a pleasure to be with you this morning in Vietnam. I wish I could be there in person. You know, unfortunately, it doesn't seem like we're going to be traveling there anytime soon from the United States, but I miss Vietnam a lot, so it's at least nice to be here on this video conference. So, I'm Brad Stedem. I'm president of Capital United and EB5 United. Capital United is a U.S. investment advisor registered with the SEC. We've raised over $500 million of foreign capital to invest in U.S. real estate. And we also raise U.S. Capital from U.S. Nationals to invest in U.S. real estate, and as well as managing U.S. equity investments for in foreign markets like Vietnam. So we cover the border of cross-border transactions, investing in both the United States from foreigners as well as U.S. individuals, and then we raise capital to invest in foreign markets as well, all for real estate. It's great. Thank you, Brad. To all panelists, thank you for your valuable time today. To sharing your knowledge, your experience to our clients, to our investors who really want to learn more about how to invest safe and effectively. So we've been in really eventful and challenging year in 2020. And in our mindset, in Camly Group, and also to all of our investors, we always think in challenging, in crisis time, we always find opportunities. So with your experience and like investment managers, could you please share with us about how do you think about the opportunities the investor can see in the market now? Like in investment in US, in Canada, and like in Vietnam. So I would like to invite Mr. Brad to share your opinion first. Absolutely. I mean, I think in any analysis of a real estate investment, it comes down to some core fundamentals that we always go back to, even in times like COVID, or, you know, similarly when we had the US financial crisis in 2009, 2010, in underwriting fundamentals,
looking at first the due diligence and deal structuring behind a project, making sure, I mean, key of most all is developer equity. So foreign investors, US investors, any equity investor wants to make sure the developer who is managing the project has sufficient equity invested in the deal to weather the storm, right? So we're seeing this all over the US during COVID, where, you know, whether it's retail, hospitality, certain multifamily assets that are not performing. And when that happens, the amount of leverage you have, which is the amount of money you borrowed from a bank and the interest you have to pay to keep your loan current, is directly proportionate to the amount of times an investment will go bad. So high developer equity is key in looking at something that you want to invest in for the future. Now, in this market, this is when a lot of opportunities are provided as well. So this is, you know, out of crisis comes opportunity. We are still in the COVID crisis, meaning there are a lot of opportunities in US real estate in particular. US real estate will remain a safe haven as we look at, you know, the US Treasury bonds and what's happening to that in comparison to the low yield among other sovereign nations. US will always be a safe haven, and US real estate will remain a viable alternative in your investment strategy. And so when you're looking at it, you want safeguards for your investor. You want a high net worth developer, right, that has sufficient capital in reserve, whether it's a fund or a developer with other assets, where if they're going through something like completely unprecedented like COVID, they're able to keep paying their interest, keep their loans current, and keep the project moving along. You want checks and balances with whomever you invest with that provide oversight of the developer. And, you know, for if it's a deal under development, you want certain safeguards, like same as a bank would require. You want a completion guarantee to make sure if you invest the capital, the project will end up being completed. You want, as I mentioned before, low leverage. If at all possible, you want to invest in a project that's not overly levered, where if it runs into any sort of headwinds or storm, and, you know, COVID is unprecedented, but this is true for every deal you would ever do as an investor in real estate or US real estate. You want it to have low leverage, high developer equity, and you want to invest in a fiduciary that has a background, experience. There's the key in selecting an investment is whom you're investing in and whom you're investing with, making sure they have their own money and they've done this before. And, you know, you're targeting gateway markets in the United States. They tend to weather these storms better, whether, you know, the coastal cities, whether it's Seattle or Portland, Los Angeles, San Francisco, on the other side, New York, Miami, or growing markets like, you know, Dallas, Austin, centered around college campuses. So that kind of gives you a little flavor, I think, for what you're looking at trying to invest in US real estate, which now is a good time. Crisis breeds opportunity. And I think going forward, it's a good time to put equity in play, knowing that the existing market is down and it's a chance for appreciation on all levels. Yeah, it's really great to hear your your opinion. This is really opportunity for everyone who are seeking the safe and effective and really good investment, right, in this time. So people can see around the market and choose the best investment that they like a real estate or stock, whatever, right? So today we will discuss more about what type the investors should invest now, for how much money should they put in. So how about Mr. Carey? How about your opinion about opportunity for investors to invest in Canada market or the US market? Yeah, I really appreciated a lot of things that Brad had to say, because it is an opportunity and there are opportunities there.
But first, I wanted to look at maybe what have we learned from this COVID crisis right now, looking back over the past 6 months or so. Well, we learned that real estate has held up remarkably well. We saw the stock market in the US tank 35% in a very short period of time. Now it came back, but that was a very stressful investment for a lot of people in a very stressful time. Real estate has held up surprisingly well. Some areas, maybe not so much, retail, hospitality, as Brad mentioned. So we learned that. We also learned a little bit more about construction risk. On new projects, there can be delays. Now, COVID was an unseen delay, but yeah, it's going to be that's one of the risks of new projects. It can be delayed. What else did we learn? Well, we learned about some macro trends, some of the longer term trends that are happening right now. What are we seeing? Well, there's a move to more digital infrastructure. Industrial warehouses are more needed. More people are shopping online. We see a trend of people leaving from the large cities, from crowded condos in large cities, maybe to the suburbs, to smaller communities, some of the secondary cities we might call them. So we can look at these trends and start learning about where we might want to invest. But overall, I think one of the themes of the past year in COVID has been how well real estate has really held up. Yes. So really, really important that we learned about those events, right? Okay, so how about Mr. Trung? How do you think? Well, before we talk about opportunities, I think we need to understand the risk first. Only after we understand the risk can we talk about the opportunities that can come after COVID. We have to understand that COVID is a massive hit to the world economy. It's like the earth is being hit by a steroid, right? Every single sector is hit, right? I don't think there's any one single sector that is not hit by COVID. So even within real estate, if we're talking about office real estate, demand, it's slowing because there's less and less people coming into office, and companies are trying to rationalize their workforce. Retail is obviously being hit. People don't go to shopping malls that often anymore if social distancing is in place. Hospitality obviously hit because we cannot travel. Even residential in some areas is hit, but if the banks are being harsh on mortgage, then people are not having the kind of budgeting power to buy homes, and residential could be hit. So we had to be practically very firm on this, that COVID is hitting everything. So we need to understand the risk first before we understand the opportunities. So once we are mentally prepared for the risk, then we can talk about opportunities. And I personally think that residential real estate, it's from my own personal experience and my own assessment right now, I would prefer residential real estate more than the other types of real estate, especially the types of suburban real estate, like second homes, etc. Those are the trends that I think will be persisting in the world post-COVID. Of course, I'm a stock guy, right? So I cannot not talk about stocks. So in a unprecedented hit like this, the stock market was probably the first channel that was hit, because it's very sentiment driven. And when sentiment is bad, the stock would tank 30-40%, right? It used to tank about 50% from top to bottom in the global financial crisis in 2008. This year, I think it tanked about 30-ish%, almost all over the world, right? So most stock markets tanked that much, but has recovered pretty much since then. So it's tricky to invest in stocks now because it's not as obviously undervalued as it used to be, a few months back. So if you want to invest in stocks, you need to start slow,
talk to a trustworthy advisor. If you are not comfortable with the emotional discipline that you have to have in investing in stock, you go with something that is comfortable for you. But again, keep in mind that your liquidity needs have to be met, right? And then when you're considering all the constraints and all the risks, then the opportunities will eventually pop up. Yes, thank you, all the panelists. So we see that there are always new channels of investment available in the market. Like in Vietnam, we have closed funds, open-end funds, investing in real estate abroad, or even cryptocurrency. So which factors should we consider when investors consider an investment? So if you have a point of 4 important factors, what should you say for people to choose their aspect? So what kind of investment they should be? So Mr. Carey, how do you think about it? Yeah, I mean, there's a number of points to make there. I think one aspect of your portfolio that always is important is diversification, because if you're too heavily weighted in one particular type of investment, it can be very risky for you. Speaking to Mr. Jung's point, he makes some excellent points about discipline and the behavioral type of investing. I wanted to mention one more point there is what we call FOMO, fear of missing out. It's not a great way to invest. I mean, it's okay to take your time now and think about what's happening with COVID and look into the investments. Don't feel you have to invest because you're afraid of missing out on something. You can take your time, it's all right too, and really know what you're getting into and analyze the risks. Now, another important factor that you want to look at in your portfolio is what's the purpose? Are you building wealth for your own retirement so you can go move to Paris and live a beautiful life in your older years? Or are you trying to build a legacy or trying to build something for generations to come? It might affect how you're looking at your portfolio and the type of investments and the type of term that you're looking at. And just finally, as a 4th point, I would mention again, as Mr. Jung did, about liquidity. What are these investments? If you need money now to operate, can you get out of them? Absolutely. Yeah, absolutely. Yes. So Brad, wouldn't you want to add anything? Sure. And, I'll just echo a couple points that Carey mentioned earlier that I fully agree with, as well as Mr. Trong, and that there's always opportunity. So I think as Trong was saying, that residential is a positive swing in the United States and second homes. So personally, we have a deal in Montana, which is a mountain town, a ski resort, and we've seen, and it caters to the very affluent, the highly wealthy. And what we've seen is people in New York, in Boston, in Los Angeles, in San Francisco, with everything going on in the US, they've fled to not only the suburbs, but their vacation homes, their mountain towns. And so we have a project in Montana that they've sold $1 billion, $1 billion US of real estate, residential, since the end of March, since COVID started, since the lockdown started. And so what are we doing there? We're doing a second deal there, where we stop, we observe, we see the market changes all the time, and it creates opportunity. So when we saw one of our deals, which we had no idea COVID would happen and that would have such a positive effect on our project in Montana. So what do? We plan another one right behind it with our development partner. So it's recognizing opportunity. Similarly, I mean, Carey, you were talking about Bitcoin earlier, and we've seen, the rise in Bitcoin, and there's a lot of people that believe it's going to continue to rise. So, that's an opportunity to start. If you do that, it's looking at your time horizon, as you mentioned, and dollar cost averaging in. You can slowly add to a position that keeps growing
And if it goes the other way, then you're able, and you still believe in it, you're able to add on the downturn, and because the markets fluctuate. So you look at your time horizon and your investments. So the other big investment I think we're concentrating on is in your country, in Vietnam. So we have been working with in a partner, a development partner that's done a lot of industrial complexes in Vietnam. We've been working on a project there for the last 2 years, and we've stepped up our efforts there to bring it to market as soon as possible. Why? Because the trade winds are blowing away from China with, we're going to have a new president with Biden, but still there's a lot of friction between China and the United States. Who's going to be the beneficiary? Vietnam. And so for us, we've seen this on the wall long before COVID, and we are concentrating on, for our raising US capital to invest in foreign countries, we're concentrating in Vietnam in the specific sector that's industrial that we believe will be the beneficiary of what's going on in the world. Particularly, Vietnam has done an excellent job managing COVID, where the US has done a terrible job. And that, coupled with the trade winds blowing away from China to Vietnam, means that's a sector that we want to target and identify opportunities that we can bring to our investors and invest in. So key among all this, I mentioned earlier, among these 4 points, you're looking at your time horizon, liquidity, as Carey mentioned, track record. What have these people done before? Pre-COVID, during COVID, have they kept their assets? That's vital to us in terms of wanting to place our capital with developers and their experiences. What have they done before? What are they doing now? And can we trust them to continue to deliver positive results in the future? And your methodology in deciding on what to invest in, what are your personal goals, what are your family goals, what are your generational goals, how can you achieve that through your investments? And it's for us does it make basic sense? So does it make sense to you? Do I believe in this investment? I'm doing a rural deal in Montana. I've seen what they just did during COVID. Does it make sense to do another one? Yes, we've got good returns. Does it make sense to invest in Vietnam? Does it make sense? You have to make those decisions yourself, but you have to have an innate feeling that you hear it. Shouldn't be too complex to you, and if it's too complex, you don't understand it, you shouldn't be investing in it. And you need to believe in yourself that what this opportunity is viable. So that's what I would say. Yes. We also read an article in Wall Street newspaper that there is family who bought about 14 buildings in New York during the COVID time. So there are investors who are seeking the really good deal in this time. So we still see many opportunity, and the investors can choose really reliable advisors, reliable investment managers for them to give the best advice. So buy low. This is low time. So you have to believe that things are going to come back, things are going to get better, they are going to go back to normal, we're going to get over this crisis. And absolutely what you say, long term, but those are long-term investors. You can't need the capital potentially tomorrow or next month, but that's the belief. You pick the right people that select the right partners that have the right experience, and you're going to weather the storm and do well. Yes. So think about tomorrow, right? Think about the future. Everything will be better, right? Okay. So one question from the attendees that they want to diverse their investment portfolio. So to Mr. Chung, that could you please share your opinion, your experience that how the investors can choose the reliable advisor and the best investment managers for the Vietnamese investors? Right. I think there's no one-size-fits-all solution to that. If you are already heading to the US,
then it's easier for you. Eventually, you'll be in the US and you have access to all the channels available in the US. So, assuming you are in the US now, you can have all the access to all the investment channels that Carey mentioned before. Investing in stocks, investing in real estate deals, depending on which deals become available to you, right? I assume that for real estate, it depends on the deals that are being offered to you. So once you are in the US, I would suggest, yes, I agree on investing in the S&P 500. That's a good channel. It's very hard to beat S&P 500. When you invest in S&P 500, you are basically investing in America Inc., right? You're investing in the US economy and hoping for that to deliver you returns. You can also buy the stock under Warren Buffett, which is Berkshire Hathaway. You can look up the ticker, but if you buy Warren Buffett, you're basically buying his ability to allocate capital, not just in the US, but also elsewhere, right? Warren Buffett buys, companies like Apple, Bank of America, etc., etc. Those companies are bulletproof. Have solid business models. They will grow over time. They will bring you capital over time. They are run by very efficient and trustworthy CEOs. So that's one way to invest, right? I think their stock price, it's not clearly overvalued to me, right? So that's one idea to invest in when assuming you are going into the US. If you're in Vietnam, that's gonna take you a few steps to do. When you're in Vietnam and we are faced with COVID now, we cannot travel. It's gonna take you some time to be a global investor where you can invest in channels overseas. I would suggest looking at a bridge. You're now sitting in Vietnam and you want to invest in the US. It's a long way, right? Why don't you start with somewhere in between? And you can ask ImmiCa for help, right? In the region, for example, Singapore is a good connecting hub between you being here in Vietnam and what you want to do in the US in terms of investment. When COVID is over, you can travel to Singapore. You can try and have some talk with brokerage firms in Singapore, and then you can invest in Singapore, and then from Singapore you can invest in the US. That's one way to look at it. So there's no short answer for this, right? There's no short answer for this. If you ask me, how do I invest? How do I arrive at a diversified investment portfolio, including those investment opportunities in the US? There's not going to be a short answer to that. Yeah, I see. So should trust the advisor, right? And choose the reliable advisor, like not only the advisor, but also a friend. I cannot name names, right? I'm not allowed to do that. I'm not going to say, okay, this advisor is trustworthy, that advisor is not trustworthy. I'm not going to say that. You had to really do your homework, and you didn't really not here talk to the advisor. The advisor has to be able to listen to you. Advisors that are, pushing you too hard, obviously are not going to look very, very trustworthy. So that's up to you. I cannot give you names. I see. Yes, and then at Camly Group, we have 12 years experience in helping investors to invest in the US. And also in investment, we have the mindset, right? Should not put all eggs into a basket, right? And the Vietnamese investor, they have the right to invest in the US, in Canada, or even
in Singapore, right? So they don't need a green card to make an investment or buy houses, especially in the US. So our investors are not only the green card holders of the US, they are Vietnamese investors. They have questions that they put into the chat, right? That at $1 million, how should I start to diverse my investment into the US? So this question I wanna give to Mr. Carey. Well, starting with $1 million, part of it is you want to know what kind of investments you're most comfortable with. You know, some people, if they're not comfortable investing in the stock market, you don't have to. It's okay. You know, you can, if you don't sleep well at night, watching your stocks go up and down, then maybe that's not the right investment for you. So if you want to, if you're most comfortable with real estate, well, I would suggest that with $1 million, I don't know if you can diversify that much with $1 million, I guess is what I'm going to say. You could, I mean, you could buy, if you want to go into residential real estate, which has been particularly strong in the US lately, you could invest in different markets. Now you run into a whole bunch of other difficulties in that managing properties in different cities can be a little bit complicated too. And I want to mention as well, like, you know, geographic diversification of a real estate portfolio is good as well. You can invest something in Singapore, something in Vietnam, something in the US as well. There's also another way to diversify your portfolio. So I guess that's kind of, it's going to really depend on the person, what they're most comfortable with. Are you comfortable with residential real estate? Are you comfortable with commercial real estate? Are you okay with a new construction project where your funds could be tied up for 3, 5, 7 years? So it's really going to depend a lot on the individual investor. And just one final point I wanted to make as well, because I think people might be curious. In the US, if you do get the services of a wealth manager in the US, you're going to pay anywhere from 1 to about 2.5% of your portfolio annually. That's roughly the cost, depending on the size of the portfolio. The larger amount of money you allocate to the wealth manager, the lower the fee will be, closer to the 1% range. Yes, thank you, Mr. Carey. To Brad, so we really happy to hear that the U.S. government ready to put thousands of billion dollars, right, to save the economy in the U.S. So that's a good point to an investor feel safe that the market is still stable. So how do you think for the Vietnamese investors, which factors should them create their investment portfolio, especially in the US, for example, with $1 million? Sure. So we'll start with the $1 million and what I would say to a friend. Okay, so a friend has $1 million, however they came into it. If they've been saving their own money and they want to start investing, they have their own house already, and they want to try to put their money to work. So the first thing I would ask is, you know, what are your goals? Is it long-term capital appreciation or current income? Those are two separate goals. Current income means you want to invest in it and keep getting a check every month and get paid current income from your investments. So that could be in a REIT, a real estate investment trust that, you know, pays dividends out, or if you're investing in a single asset, it's a cash flowing asset, which is less risky. It's already built. It's fully leased, or hopefully fully leased. Or it provides a value add opportunity where it's not leased, and the developer is going to come in and make some changes and has a business plan and a strategy to then raise rents and increase. But what are your goals, right? Are you willing to not take any money for a couple of years, as Carey was just saying, while something gets built, and then you have further chance of capital appreciation? Or do you want the current income to help provide, you know, support for your lifestyle and pay for your bills and your family's bills? What are your goals? I think that's the first thing. What's the time horizon for your investment?
So if I'm speaking to any investor, it's, are you willing to keep this, you know, just out for 3 to 5 years while something gets built and stabilized, or do you might you need the capital back? So if you're doing a new construction, you're not going to have the ability to get the capital back. If you do more of a liquid investment, like a real estate investment trust or a stock that invests in real estate, or, you know, an index fund that's invested in real estate, then that provides for liquidity where you can get current income as well as sell it if you need it. So your goals, your time horizon, the liquidity, and then in your own mind, your diversification. So I agree with Carey, $1 million is not, it's a lot of money, and it's a lot of money for a lot of people to have saved. But in terms of making an investment in real estate, it's not necessarily a lot of money. And so if you want to diversify, you're not going to probably choose something with a minimal capital investment. Now, a lot of times you're able to invest, and I know what ImmiCa has done very successfully, which I would recommend to investors, is they don't need to put in $1 million in one investment. ImmiCa is able to syndicate projects, which I like. So if you are able to syndicate a project, you can put 50,000 or 100,000 or 25,000 or whatever the minimum amount is in a few different projects to allow you to diversify, spread your risk across. And also it comes down to everything I've been saying before. Whom are you investing with? What is their experience? What is their leverage? What is the equity they're investing in themselves? And when you take a syndicated deal where you're looking for retail investors investing in, you know, a developer with a lot of experience looking for a smaller investment amount, then you can diversify that $1 million into a few different assets, and spread the risk around, and you know, and choose partners that a trusted advisor like ImmiCa has been able to source these opportunities that are able to provide to retail investors. And they can look and see, oh, there are other Vietnamese investors that have done the same thing and got decent 18, 20, 22%, whatever returns, and I can hope for the same. So that would be my opinion. Yes, great advice. Thank you, Brad. So we still have 3 another questions from the attendees. So I would like to ask Mr. Trung that what do you think about the best wealth management or investment management models that the safest and most effective for investors? I'm afraid I don't have an answer to this. There's no best model. There's only an optimal solution for each and every individual investor, because, you know, the investors have very different needs and different backgrounds. So I don't have an answer to which model is best. But what I can say is, you know, there's maybe a best approach in going out and picking wealth management advisors or doing investment yourself. And the approach would be, I would say, let's start with not being afraid of missing opportunities. Do not be afraid of missing opportunities. And then eventually you'll come to picking the right wealth management advisor or doing the investments you know, yourself. Obviously, there are a lot of names, very, very well-known names in wealth management. You know, UBS, Julius Baer, etc., etc. In Singapore, is a very close country to Vietnam, where you can just hop on a plane and fly there for 1 or 2 hours, and you'll be able to meet with a lot of well-known wealth management firms, right? If you go to the US, you will have a lot more options, obviously, right? And there'll be a lot of options for you to choose from. And then you can have all the time in the world to do research and see for yourself which one is best for you to work with. Do not be afraid of missing opportunities. You know, investment is a marathon, it's not a
sprint. You don't invest now so that you can quickly catch up with some opportunities that the next guy on the street or the guy next door is catching up. If your neighbor is making millions of dollars just because he's investing in cryptocurrency or this channel or that channel, good for him. You know, don't go and chase things like that. You know, that's what I can say. So I don't have an answer to what the best model is, but the best approach is do not be afraid of missing opportunities, right? You take small steps one at a time, every day, and then you find out for yourself what you want to do with your $1 million, right? If I have $1 million now, if somebody comes to me and say, I have $1 million, what should I do? Sorry, I don't have an answer. Because, you know, there's no short answer to that. I had to sit down with you and find out what you need, right? It depends on the demands and the goals of the investor want to do, right? The point is, take your time. Yeah. Take your time. Yeah, okay. So one question from the attendee to Mr. Carey. Next year, we are going to the US to live. So I wonder, should I invest now in stock or real estate? So which one is the safest with the high liquidity? Should we invest? Okay, well, you know, it's hard to predict the future and what's going to happen, especially with the stock market recently. Ever since COVID hit, the US stock market has felt more like gambling than investing. It's just been very, very crazy. The prices are up and down based on the election, the COVID, the number of cases. Is a vaccine coming? Is it not? It's been a bit of a tricky place to invest right now. As far as liquidity goes, the stock market obviously has greater liquidity. If you buy a well-traded stock, you can be in and out of it in just seconds, microseconds. So that's where you have the greater liquidity. Real estate, you know, it's going to take a little while to sell, the process of buying, that whole process. Now, it depends as well on what are you looking at as far as residential real estate? Is this going to be a part of your life, or is it just an investment? Are you comfortable going in as a limited partner in a private equity type arrangement? You can make a lot of money off of that. If you're the type of person who's an accredited investor, you have some wealth, those are very good opportunities. But is that one that's right for you? Or is it maybe just better to buy a vacation home for yourself for now, enjoy it, and then sell it later? So these are some of the factors I think that you want to look at when you're looking at comparing stocks to real estate. And you know, it's okay to do both as well. I do. Yes. We know that you and your family invest a lot in the US with diverse investment types. So thank you for your sharing. And one of the really interesting questions, that how the election result affect to the economy globally and to the investor. They are investing in the real estate investment in the US. To Mr. Brad. Well, that's a great question. And we had an interesting result, right? So we had Biden, we think, win, but the Senate remained Republican. And in fact, in the House, Republicans gained a few seats from the Democrats. So, but not control. So what that means, in my opinion, I think it's good for everything. It's good for the U.S. economy. There's checks and balances that we're not going to have too much stimulus where it's a few $1 billion, where, you know, some Americans feel that that's too much money to keep spending. There's checks and balances because the Senate can override. So you know, I think that this situation, and I think this is what the market has expected. This is what's been built up. The market has been, you know, going up since the election, and they've known that the Senate is going to remain Republican, to put some checks and balances in from the liberal Democrat agenda. And I think that's good. It's good for the stock market. It's good for the housing market. And, you know, for as Carey was saying, I mean, for a Vietnamese investor who's moving to the U.S.,
The other thing to remember about U.S. real estate is if it's your home, then you can use leverage. So you only put 20% equity down. You can borrow 80% at very, very low rates in the United States, which provides, you know, when it appreciates at all, the equity gets all the appreciation. So, you know, if you're moving to the U.S., I would say first buy your own house before you start speculating in other risky investments. Make sure your house is secure. You own your own home. And in the long term, U.S. real estate, residential real estate has gone up. It's you know, particularly in any good market, U.S. residential real estate continues to go up. So Vietnamese investors moving to the U.S. with $1 million, you buy your house first. But I think the election results are very good for America and setting us on par for continued growth in 21, but with a check and balance. And so, you know, I'm pleased with the results. So we'll see what happens. Yes, let's see. Yeah, still see, right? Thank you, Brad. So we still think that for whatever, for Mr. Biden or Trump, right? US is US. They are still powerful, right? The leading country in the world. So we still see bright side of any policy may have upcoming next year. So we still keep our heart, our brain, right? Our mindset really positive, so we can make a good investment for the family, for the better future in Vietnam, in the US, in Canada, in Singapore, and all over the world. So we would like to thank you to all panelists for really interesting panel today, really informative to the investors. And yes, we had the time to end, and I would like to back to the MC, to Mr. Hình. Yeah. Thank you. Yeah. Xin cảm ơn Hoàng Diệp Trúc, xin cảm ơn chị Hoàng Diệp Trúc, xin cảm ơn các diễn giả tham gia của chúng ta ngày hôm nay, Mr. Carey Chambers, Mr. Bradford Stedem và anh Mr. Thái, Quang Trung. Rất cảm ơn tất cả những chia sẻ, những kiến thức, những thông tin mà các diễn giả đã trao đổi, đã dành thời gian buổi sáng thứ Bảy với chúng ta, cũng như là đưa ra những đánh giá, những nhận định mà Huyền Nga tin rằng rất có giá trị cho các anh chị nhà đầu tư khi chúng ta đang ở trong một giai đoạn vô cùng đặc biệt như hiện nay, đúng không ạ? Và như vậy thì có thể nói là buổi tọa đàm trực tuyến đầu tiên trong chuỗi chương trình cung cấp thông tin về đầu tư và tài chính Wise Investment 2020 được tổ chức bởi Carey Group thì xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng ta đã được gặp gỡ, đã được trao đổi những thông tin rất là tuyệt vời từ các diễn giả hàng đầu và rất là tâm huyết tới từ nhiều nơi trên thế giới. Và Huyền Nga hy vọng rằng chúng ta đã có những thời gian giá trị, có ý nghĩa trong buổi sáng thứ Bảy cuối tuần ngày hôm nay. Mong rằng các anh chị chúng ta hãy phản hồi nhiều hơn nữa với Carey Group thông qua ImmiCa và USHOME để chúng tôi có thể thường xuyên có những nội dung có giá trị, có ý nghĩa và hỗ trợ được cho cộng đồng một cách tối đa. Và đừng quên là tham dự và thường xuyên theo dõi những thông tin trên Facebook ImmiCa, Facebook USHOME để chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những chuỗi chương trình, những hội thảo về tư vấn đầu tư định cư và tư vấn bất động sản tại Hoa Kỳ trên các kênh của ImmiCa và USHOME. Thưa các anh chị, một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện, sự tham gia của các diễn giả ngày hôm nay. Cảm ơn sự hiện diện và tham gia của tất cả quý anh chị nhà đầu tư và các bạn. Và xin hẹn gặp lại tất cả chúng ta trong chương trình tọa đàm trực tuyến tiếp theo của chuỗi Wise Investment 2020. Và sau buổi ngày hôm nay, nếu các quý anh chị, các nhà đầu tư chúng ta mong muốn tìm hiểu thêm những cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ như là chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 hoặc là đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ thì hãy theo dõi các hội thảo hàng tuần của ImmiCa và USHOME nha các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.